Las consecuencias de documentar a una leona ladrando me lanzaron a un mundo de controversia científica y investigación revolucionaria que consumiría los siguientes 2 años de mi vida. Lo que había presentado desafiaba no solo suposiciones de comportamiento sino creencias fundamentales sobre conciencia, emoción y la complejidad neurológica recorrida para lágrimas de dolor. La comunidad científica estaba dividida, y me encontré en el centro de un debate que reformaría nuestra comprensión de la cognición animal. D.R.A. Patricia Churchland de UC San Diego fue una de las primeras neurocientíficas prominentes en apoyar mis hallazgos. Había pasado décadas estudiando la base neural de la emoción y reconoció que el comportamiento de la leona indicaba una función cerebral mucho más compleja de la que se había atribuido previamente a animales no humanos. La producción de lágrimas emocionales requiere vías neurales sofisticadas que conectan el sistema límbico con las glándulas lacrimales. Si esta leona verdaderamente está llorando de dolor, suggería un nivel de conciencia que nunca hemos reconocido en depredadores salvajes. Pero los escépticos fueron igualmente vocales. Dr. Robert Sapolsky de Stanford argumentó que lo que había documentado podía explicarse por mecanismos más simples. Las hormonas del estrés pueden desencadenar producción excesiva de lágrimas. Lo que parece ser dolor podría simplemente ser una respuesta fisiológica al estrés de perder descendencia. No podemos asumir emociones complejas sin descartar explicaciones biológicas básicas. Para resolver el debate necesitaba más evidencia. Regreso al delta del Okavango con un equipo de investigadores y equipo especializado diseñado para analizar la composición química de lágrimas animales. Si la leona verdaderamente estaba llorando de dolor, sus lágrimas contendrían las mismas hormonas del estrés y marcadores emocionales encontrados en lágrimas humanas de tristeza. No tuvimos que esperar mucho por otra oportunidad. 6 semanas después del incidente original, encontré a otra leona en una situación similar. Había perdido 2 cachorros en lo que parece ser un ataque de hienas, y estaba mostrando los mismos patrones de comportamiento que había documentado antes. Las lágrimas, las vocalizaciones, la negativa a dejar los cuerpos. Estaba llorando tan intensamente como la primera leona. Esta vez estábamos preparados. Usando técnicas de recolección de largo alcance, pedimos reunir muestras de las lágrimas de la leona para análisis de laboratorio. Los resultados fueron revolucionarios. Las lágrimas contenían niveles elevados de prolactina, hormona adrenocorticotric y leucina encefalina, los mismos marcadores químicos encontrados en lágrimas humanas de angustia y miedo. Esta leona no solo estaba produciendo humedad, estaba llorando lágrimas de dolor. Genuino. Dr. Jack Panksepp de la Universidad Estatal de Washington revisó nuestro análisis químico y lo declaró un momento decisivo en la investigación de conciencia animal. Estos hallazgos prueben que los sustratos neurológicos para emociones complejas existen en especies muy alejadas de los humanos. Esta leona está experimentando dolor que es bioquímicamente idéntico al luto humano. Ya no podemos negar las vidas emocionales de los animales salvajes. Pero las implicaciones fueron mucho más allá de una sola especie. Si los leones podían llorar de dolor, ¿qué otros animales eran capaces de respuestas emocionales complejas? Comencé a colaborar con investigadores de todo el mundo para documentar comportamientos similares en otras especies. Los resultados fueron asombrosos. Dra.
Joyce Poole. Había estado estudiando comportamiento de elefantes en Kenia por 30 años. Y había sospechado por mucho tiempo que los elefantes loraban a sus muertos. Después de revisar mi metrage de leona, compartió su propia documentación de elefantes, produciendo lágrimas, mientras hacían vigilia sobre miembros de familia fallecidos. He visto este comportamiento cientos de veces, pero la comunidad científica siempre lo descartó como antropomorfismo. El análisis químico de Rebecca prueba que hemos estado equivocados sobre emociones animales predicadas. En formas similares, comenzaron a ligar de investigadores estudiando otras especies. Delfines habían sido observados produciendo lágrimas, mientras cuidaban crías muertas. Chimpancés mostraron respuestas de dolor idénticas cuando perdían descendencia. Incluso perros domésticos mostraron producción de lágrimas durante ansiedad de separación que era químicamente similar al llanto inicial humano. El avance lego. Cuando desarrollamos equipo portátil que podía analizar composición de lágrimas en el campo, esto nos permitió estudiar llanto emocional en tiempo real a través de múltiples especies. Los resultados revolucionaron nuestra comprensión de conciencia animal y llevaron a una reescritura completa de libros de texto de ciencia del comportamiento. Durante el año siguiente, documenté llanto emocional en 12 especies diferentes de vida silvestre africana. Cada caso mostró los mismos marcadores químicos, los mismos patrones de comportamiento y la misma complejidad neurológica que habíamos atribuido previamente solo a humanos. Estábamos presentando un lenguaje universal de dolor que trascendía límites de especies. La leona que había comenzado esta revolución científica continuó visitando el área donde había enterrado a su cachorro. Incluso meses después se acercaría al sitio de la tumba y produciría lágrimas frescas, mientras vocalizaba suavemente su hijo perdido. Estaba manteniendo una conexión emocional con su descendencia fallecida, que desafiaba todo lo que pensábamos que sabíamos sobre memoria animal y Dr. Franz de Waal, de la Universidad Emory, se convirtió en uno de los defensores más vocales. Para reconocer emociones animales, después de revisar nuestra investigación, lo que Rebecca ha documentado representa un cambio de paradigma en cómo entendemos la conciencia en animales no humanos. Estas criaturas están experimentando emociones con la misma intensidad y complejidad que los humanos. Ya no podemos tratarlos como máquinas biológicas sin vidas interiores. La investigación llevó a cambios prácticos en manejo de vida silvestre y política de conservación. Si los animales podían experimentar dolor, depresión y trauma emocional, entonces nuestros enfoques y disrupción de hábitat cría en cautiverio y rehabilitación de vida silvestre necesitaban tomar en cuenta su bienestar psicológico así como su salud física. La leona original se convirtió en el sujeto de un estudio a largo plazo sobre dolor animal y recuperación. Documentamos su proceso de sanación emocional durante 18 meses observando mientras gradualmente regresaba a comportamientos social normales, mientras mantenía visitas periódicas al sitio de la tumba de su cachorro. Estaba procesando perdida de maneras que reflejaban protocolos de consejería de dolor humano. Del desarrollo más notable, luego, cuando la leona eventualmente tuvo otro cachorro. Su comportamiento de crianza era notablemente diferente, más protector y atento que madres leonas típicas. Había sido cambiada por su experiencia de perdida y estaba aplicando esas lecciones a su nueva descendencia. Estaba demostrando aprendizaje emocional que recurría a procesamiento
cognitivo sofisticado. Hoy tres ecos después de que vi por primera vez a una leona. Lorer lágrimas reales, la comunidad científica ha aceptado en gran medida que emociones complejas existen a través del reino animal. Mi metrage ha sido visto millones de veces, y se ha convertido en una piedra angular de la investigación de conciencia animal. Pero para mí, la victoria real no es reconocimiento académico, es el conocimiento de que finalmente entendemos la profundidad de las vidas emocionales. Anime el es dat. La leona que loro. Sobre su cachorro muerto, me enseñó que la conciencia no es únicamente humano y que la capacidad para emoción profunda. Existen especies que hemos subestimado sistemáticamente por siglos. Sus lágrimas abrieron nuestros ojos en mundo de experiencia animal, que siempre estuvo ahí, esperando que reconociéramos su existencia. Cada vez que veo a un animal en angustia, recuerdo a esa leona y sus lágrimas. Recuerdo que detrás de esos ojos hay una vida emocional compleja, que merece nuestro respeto y protección. Me mostró que la diferencia entre conciencia humana y animal no es tan vasta como una vez creímos, y que la empatía es un lenguaje universal, que conecta a todos. Los seres sintientes, las lágrimas que presencia es día en el delta del Okavango. Cambiaron todo lo que pensamos que sabíamos sobre emociones animales, y probaron que a veces los descubrimientos científicos más profundos vienen no de laboratorios, sino de simplemente observar y creer lo que vimos a nuestros propios ojos. Me dijeron que los leones no loran, pero lo vi con mis propios ojos, y es momento de presenciar cambio al mundo de la ciencia animal, para así empezar la leona que loro por su cachorro perdido. Se convirtió en el catalizador para una revolución. En cómo entendemos la conciencia animal y sus lágrimas, continúa influyendo a través de la literatura científica, como prueba de que amor, dolor y luto no son experiencias únicamente humanas, sino expresiones universales de las vidas emocionales. Complejas que existen a través del mundo natural. Asterisk. He sido bióloga de vida silvestre en el delta del Okavango de Botswana, durante 3 ecos y pensé que sabía todo sobre el comportamiento animal. Hasta el día en que presencié algo que la comunidad científica dijo que era imposible. Lo que estoy a punto de contar desafiar todo lo que te han enseñado sobre las emociones animales, y probar que algunas experiencias trascienden los límites entre especies. Mi nombre es Rebecca Martínez, y esta es la historia del día en que vi a una leona lor lágrimas reales, y cómo es momento cambió mi comprensión de la conciencia en el reino animal para siempre. Era 15 de marzo de 2024 alrededor de las 4:20 p.m. cuando me encontré por primera vez con la escena que perseguiría mis sueños y revolucionaría mi carrera. Estaba realizando observaciones de comportamiento desde mi puesto de observación cuando vi una leona sentada sola a unos 150 metros de distancia. Su postura estaba mal. No mostraba la confianza alerta de un depredador avis. En cambio estaba encorvada sobre algo en el suelo, sus hombros masivos temblando en el ritmo que se veía perturbadoramente familiar. A través de mi lente telephoto pude ver que estaba posicionada sobre una forma pequeña. Al principio asumí que era una presa, pero el tamago y su comportamiento no coincidían con patrones típicos de alimentación. No estaba comiendo. No estaba produciendo una presa de carroceros. Estaba haciendo algo que nunca había visto hacer a un depredador salvaje.
estaba llorando. La leona estaba lamentándose sobre lo que gradualmente me di cuenta era su cachorro. El pequeño estaba inmóvil. Una hermosa hembra dorada de tal vez 8 semanas, yaciendo perfectamente quieta en la tierra roja del delta. No había heridas visibles en hay signos de trauma que explicaran su muerte. Simplemente parece que estaba durmiendo, excepto por la completa ausencia de la respiración que debería haber hecho que su pecho subiera y bajara. Este bebé se había ido, y su madre lo sabía, pero lo que vi después desafió todo. Lo que me habían enseñado en la escuela de posgrado sobre cognition animal y capacidad emocional. La leona levantó su cabeza masiva, y pudo ver humedad corriendo por su cara. No saliva, no secreción nasal, sino líquido claro, fluyendo de sus ojos en rostros que captaron la luz del sol de la tarde. Como pequeños ríos de dolor, estaba llorando. Una leona salvaje estaba derramando lágrimas sobre su hijo muerto. Agarré mi cámara y comencé a documentar lo que estaba presenciando. A través de mi visor pude ver cada detalle de esta escena imposible. Las lágrimas no eran solo humedad. Estaban acompañadas por expresiones faciales que reflejaban el dolor humano. Sus ojos estaban parcialmente cerrados. Su boca estaba ligeramente abierta, y toda su cara transmitía una angustia tan profunda que trascendía los límites de las ESPECI. Y esta, la leona comenzó a vocalizar, pero estos no eran los rugidos o gruñidos a los que estaba acostumbrada a escuchar. Estos eran sonidos que nunca había escuchado de un león antes. Lamentos suaves que subían y bajaban como un lamento. Estaba llorando audiblemente, así como visualmente, expresando su pérdida de maneras. Que desafiaban cada artículo científico que había leído sobre comportamiento animal. Por más de una hora, observa este magnífico depredador lorar a su hijo. Acariciaba al cachorro sin vida, con su cabeza masiva, luego se alejaba y libraba otra ola de lágrimas. Vocalizaba suavemente como si estuviera hablando con su bebé, tratando de despertarla de este sueño permanente. La profundidad de su respuesta emocional era asombrosa, y completamente en desacuerdo con lo que me habían enseñado sobre la conciencia animal. Lamy y mi supervisor de investigación, Dr. James Whitfield en la Universidad de Ciudad del Cabo, y traté de explicar lo que estaba presenciando. Su respuesta fue inmediata y desdelosa. Rebecca, los leones no lloran. Lo que estás viendo probablemente es irritación por polvo o una condición médica. Los animales no tienen la capacidad neurológica para este tipo de expresión emocional. Pero yo sabía lo que estaba viendo, y no irritación por polvo. Mientras el sol comenzó a ponerse, el comportamiento de la leona se volvió en más descarado. Comenzó a tratar de mover a su cachorro muerto. Agarraría gentilmente el pequeño cuerpo en su boca, y lo llevaría unos metros, luego lo dejaría, y verificaría signos de vida. Cuando no legaban ninguno, liberaría otro torrente de lágrimas, y comenzaría el proceso otra vez. Estaba en negación. No podía aceptar que su bebé se había ido. Alrededor de las 7 p.m. otros miembros de su manada comenzaron a acercarse. 2. Leonas adultas y un macho vinieron a investigar la angustia de su miembro de familia. Su reacción fue notable. En lugar de mostrar indiferencia hacia el cachorro muerto, formaron un círculo alrededor de la madre afligida y comenzaron sus propias vocalizaciones. Toda la manada estaba participando en lo que solo podía describirse como un funeral.
Paro momento más extraordinario, lego cuando la leona más. Vieja de la manada se acercó a la madre afligida, y comenzó a ciclar su cara. Estaba lamiendo las lágrimas, proporcionando consuelo de la manera más básica que sabía. Estaba presenciando empasha entre depredadores salvajes. Estaba documentando apoyo emocional dentro de una manada de leones que desafiaba suposiciones fundamentales sobre comportamiento social animal dat la vigilia continuó durante la noche. Permanecí en mi puesto documentando todo mientras la manada mantuvo su círculo protector alrededor de la madre afligida y su cachorro muerto. Las lágrimas nunca dejaron de fluir. Cada pocos minutos la leona liberaría humedad fresca de sus ojos, acompañada por esas vocalizaciones desgarradoras que sonaban como nada que hubiera escuchado en la naturaleza. Para mañana la leona había logrado hasta el agotamiento. Sus ojos estaban hinchados y rojos por el flujo constante de lágrimas. Sus vocalizaciones se habían vuelto roncas y débiles. Literalmente se había logrado hasta un estado de colapso físico, mientras su manada mantuvo su presencia de apoyo. ASUAREDEDOR.DRE Sara Oshin del Servicio de Vida Silvestre de Kenia. Luego la tarde siguiente, para investigar mis informes. Inicialmente, era escéptica pero, después de revisar mi documentación, y presenciar la continuación del despliegue emocional de la leona, se convirtió en una de las primeras científicas en reconocer públicamente que estábamos observando dolor genuino en depredadores salvajes. La leona continuó su vigilia por 3 días más. Se negó a comer, se negó a dejar el lado de su cachorro, y continuó produciendo lágrimas a intervalos regulares. Su manada le trajo comida y agua, pero mostró poco interés en sostenerse. Estaba consumida por el dolor de maneras que reflejaban. Respuestas humanas a la acute ardida el cuadro de algo cambió. Leona finalmente aceptó que su cachorro se había ido. Pasó una hora final, acercando el pequeño cuerpo, luego gentilmente la recogió, y la llevó a un lugar apartado by un árbol de acacia. Cavó una depresión poco profunda con sus garras, y cuidadosamente colocó a su bebé adentro. Estaba enterrando a su hijo. Después de cubrir la pequeña tumba con tierra y joyas, la leona se sentó junto a ella por varias horas más. Las lágrimas finalmente habían parado, pero su cara todavía mostraba el agotamiento del dolor profundo. Cuando finalmente se puso de pie para reunirse con su manada, miró hacia atrás al sitio de la tumba múltiples veces. Se estaba despidiendo de la manera más humana posible. La reacción de la comunidad científica a mi documentación fue mixta. Los conductistas tradicionales insisten en que lo que había capturado era antropomorfismo que estaba proyectando emociones humanas en comportamiento animal. Pero un mero creciente de investigadores comenzó a reconocer que podríamos haber estado equivocados sobre las vidas emocionales de los animales. SLVAJES, Dr. Mark Bekoff, de la Universidad de Colorado. Se convirtió en uno de mis más fuertes partidarios después de revisar mi metraje. Había estado estudiando emociones animales por décadas y reconoció la significancia de lo que había documentado. Rebecca ha capturado algo que desafía nuestras suposiciones más básicas sobre la conciencia en animales no humanos. Esta leona está mostrando dolor que es indistinguible del luto humano. El metraje se volvió viral cuando National Geographic lo presentó en un documental llamado
cuando los animales loren. Los imágenes de una leona salvage, larando lágrimas reales, sobre su cachorro muerto, se convirtieron en algunas de las fotografías de vida silvestre más poderosas jamás capturadas. Pero para mí la significancia real no era la atención pública, era la revolución científica que representaba. Asterisk.